Every year, millions of children are married off against their will. Many of them do not even understand the consequences of what they have consented to. According to the 2018 annual report of UNICEF, 4.8 million adolescent girls aged between 10 and 19 have been victims of early marriage. The total number of girls married in their childhood stands at 12 million per year. And if necessary steps are not taken, the number is projected to escalate to over 150 million by 2030. In India, the problem remains entrenched in a complex matrix of religious traditions, social practices, economic factors, and deeply rooted prejudices. Regardless of its roots, child marriage constitutes a gross violation of human rights, leaving psychological, emotional, and physical scars for life. Such incidents are also rampant in Assam. In Assam, prevalence of child marriage has been spiking since the past few years. While in 2015, the state witnessed 35 instances of child marriage, the numbers went up to 60 in 2016, 572 in 2017, 890 in 2018, and 1075 in 2019. Cases in districts like Kamrup Rural, Borpeta, Nagaon, and Kokrajhar have grown up significantly. East Mojo travelled to Borpeta in order to have a better understanding of what is pushing the growth in numbers of child marriage. A student of 10th grade, Asha, has been living in fear after being subjected to eve teasing. She feared that her dignity will be compromised. That is why her parents decided to marry her off. Although the student wishes to study further, she did not have a say regarding her wedding. भैदा कति कि तू एकला स्कुल जास तर लिया जामका उमुक तुमुक बहुत किछु बा जे तर स्कुल परबार दिपना तर स्कुल पर खाना करूम भाई स्कुल आराय हरबिने एमने स्कुल के तसला स्कुल दिका आस्ते समय आम्मी ये खारे आसला केमने बा फोटो तुलसे फेसबुक दिसी दिया ता তোমার কি ধরে ধরে ফটো না দিয়া তারপরে ক যে অতি জোর করে আমার মোবাইল ফটো তুলছে ও একলাই দিছি ভাই ক তাই কারণে আমার বাবা মাই ভাবলো আমরা গরিব মানুষ আমরা কোনো কিছু গড়ালে আমরা তো মেয়ে বিয়ে দিলাম না তার আগে আমরা বিয়ে স্টার্ট করে দিয়ে দেই যে মেয়ে আঙ্গ থেকে পড়বো আর ফুলা কবিতে থাকবো না আমার মনে করছে আমি যে মেট্রিক দিয়ে নয় তারপর দিও নি এখানে কয় এক বছরের মধ্যে যদি কিছু ঘটে তখন তার আমরা দিয়ে হারাম না যে স্টার্ট করে দিয়ে দেয় যে তুই আঙ্গবতী থেকে পড়বি আর ছেলে ভাই কাম করবো বিয়া করে ইচ্ছে কি এনে বাবা মাই আঙ্গ বাবা মাই গরিব মানুষ যা কয় তাই শুনুন নাগে আমরা তো কোনো পয়রা কোনো চাকরি পাম না যে চাকরি করে আমরা ই করবো এই জন্য বাবা মার কথা রাজি হয়েছি Although aware of the fact that marrying off the girl before attaining legal age may lead to legal consequences, the parents still decided to go ahead with the wedding. Social stigma and security of their daughter are the prime factors that led to this decision. তার ফুলারে কিবা কইছে না কইছে তা কইরম না আমিও ভাবলাম বলে আমাকে তো মেয়ে নষ্ট করে হালাইব করতে লেভরে বিয়া দিয়ে দিই এই যে এক ঘরে থাকি এই রুমে হ্যাঁ পোলাহান না বাইরে গনে খোঁজাখুঁজি দেয় এই রাত্রে খোঁজা দেয় ডেইলায় আর 2 দিন দেখলাম স্যার দেখছো না 2 দিন দেখলাম বলে 2-3 জন মানুষ ওইখানে বই রয়েছে পোলাহান 3 জন করে রাত্রে 1:30 বাজে 1:30 বাজে এরকম বই থাকছে জুয়ান পোলাহান চ্যাংরা পোলাহান কত বয়স কত বয়স 12 13 14 15 বছর এরকম মানে এখানে বই থাকে হ্যাঁ বই থাকে ডেইলায় তারপরে
এই খড়ি দেয়া খোঁচা দেয় একলাই থাকে তো ঘরের ভিতরে মানে খারাপ কাজ করবো আমরা তো কনে রাতের তো দেখি রাতে তার ঘর যে হারবো না দিনে যদি আসে কোনো ইডি করে সেই বয়ে আমরা গরিব মানুষ এখন বেতে তার থাকি না গরু বাছুর আছে সেই নে চকে জায়গায় কামলা দিবার জায়গা সেই একটা ডর যদি একটা কথা হয় না একবার ওরা ছড়ি দিব হ্যাঁ হ্যাঁ মুখের মেয়ে এম না তেমনা করে যে আশেপাশের মানুষ তেমনা করবো মুখের মেয়ে বাল্লা এম না ই আঙ্গ তো বাসা কিনা শুনেন নাই হিন্নে বাসা কয় সেই হিসাবে কন্যা গেম নাই এসে একটু কিছু হলে মেয়ের কথা হয় মেয়ে যে ছোট তা কব বুড়ি হয়ে গেছে বিয়ে হয় না বড় হয়ে গেছে এই তো ইনা বাসা কয় এনকর মিনছে Unlike Asha, Sajida's parents were forced to marry off their daughter. She was married off on the night her father was held captive by Chand Muhammad and his family. Although the daughter has returned home after Childline, a nodal agency of the Union Ministry of Women and Child Development, whose role is to ensure rights and protection of children, intervened, they are still being threatened to send their daughter to Chand's home. নিয়ে গেল পরে তারা যে 4-5 দিন পরে স্যারে ফোন করছে যেমনি এমনি কথা আপনারা বলে 14 বছরে 16 বছরে মেয়ে বিয়ে দিছে আমি বললাম যে আমি মিছা কথা কিনি কে স্যারে যে গেল যে এগ্রিমেন্ট করছেন না রেজিস্ট্রি করছেন কইছে যে রেজিস্ট্রি করছে এগ্রিমেন্ট করিনি কর বলে স্যারে কইলো যে তাহলে এই করো গা মেয়েরা কোন তো কেস টেস পুলিশ টুলিশ বাইতে যাইবো না তুমি মেয়েরা স্কুলে পড়াও গা স্কুলে পড়াও গা পড়ার তালে থাক পরে আমরা সেই মতে রয়েছি স্কুলে পড়াইতেছি 2 বেলা মেয়েরা টিউশন রেখে দিতেছি সকালে বিকেলে টিউশনে যায় এখন তারা দিনের মধ্যে 80 বার করে ফোন করে আহো আহো না কে কি এর জন্য তাহো না মেয়ে কয় আমি যাবো কিংবা আমি গেলে আমার বাপের জেলে যান লাগবো আমি তা যাম না আমার বয়স হোক তখন যাম এইবারে মেয়া দিলে আজকে সিদ্ধান্ত দেন নাবো মেয়া দিলে দিব আর যদি না দেয় বাজারের মধ্যে যদি মেয়া দেয় দিক আর না দেয় গরম দিক যদি না দেয় তাহলে বাজারের মধ্যে দইরে আমার ঘর বাপে গড়ে কয়দিন থাকবো আইব তো একদিন বাড়তে বাজারের মধ্যে দইরে বিয়ার পয়সাটি আদায় করে রাইখা দিব তারা যে বিয়ে খরচ করছে মেয়া যদি না দেয় বিয়ার পয়সা খরচ আদায় রাইখা দিব While social security has been one of the factors, issues such as financial fragility and education also play a key role. Where parents often fail to understand the complexities that a child marriage may lead to. However, involvement of a third party that encourages child marriage has also surfaced. Rafiqul Islam, who has been working with Childline in Borpeta district of Assam since 2015, says that the role of a religious leader whose presence is necessary to solemnize a wedding is another factor that encourages such practices. এই যে যেটো থাৰ্ড পাৰ্টি ওলাই এই থাৰ্ড পাৰ্টিটো বৰ্তমান সমাজত আটাইতকৈ বেছি ডেঞ্জাৰাছ হৈ আছে আৰু ইয়াত বিয়া পাতিবৰ কাৰণে যিকোনো সমাজতেই হওক এজন ৰিলিজিয়াছ পাৰ্চনৰ প্ৰয়োজন হয় যেনেকুৱা পাদ্ৰী হওক পুৰোহিত হওক বা মৌলানা কাজী হওক তো এই মানুহখিনি আসলতে আমি সমাজৰ আঘাৰীৰ মানুহ বুলি ধৰোঁ নেতৃস্থানীয় ধৰ্মীয় নেতৃস্থানীয় ধৰ্মৰ কথা ক'লে তো আমি সোনকালে বিগলিত হৈ যাওঁ আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱ হওঁ আমি অশিক্ষিত মানুহবিলাকে ধৰ্মৰ প্ৰতি যেতিয়া ধৰ্মীয় গুৰুৱে যেতিয়া সেইটো পচিবল বুলি কৰি লয় তেওঁ যেতিয়া সলেমনাইজ কৰি দিয়ে তেতিয়া আৰু পেৰেণ্টছবিলাকে ছেকেণ্ড থটটো নিদিয়ে Meanwhile, offenders have also found a way of going around the law by providing fake documents. People are also aided by lawyers in order to execute the same. Such are the claims of Rafiqul Islam. এতিয়া কি কৰি আছে মানুহবিলাকে কোৰ্টলৈ যায় তেওঁলোকে এফিডেভিট কৰে যে তেওঁ ছোৱালীজনীৰ বয়স 14 বছৰ হ'ব পাৰে 13 বছৰ হ'ব পাৰে 15 বছৰ হ'ব পাৰে তেওঁলোকে এফিডেভিট কৰি লয় যে when she attains the age she will marry that particular person she is in love with তো এইটো আকৌ উকিলে সেইটো আইডেন্টিফাই কৰি দিয়ে কোনোবা নটাৰী মেজিষ্ট্ৰেটে তাত সহি কৰি দিয়ে যেটো ইনভ্যালিড বস্তু এটা যেটো ভ্যালিড নহয় তো মই ভাবো যে এটা উকালতিৰ প্ৰফেশনটো এটা মানে বৰ ওপৰৰ শ্ৰেণীৰ হাইলি এডুকেটেড মানুহবিলাকে যিজনৰ ভাৰতৰ কনষ্টিটিউশ্যন বা শাসন ব্যৱস্থা আইন ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি আইনজীৱী যিসকল তেখেতসকলতো বহুত ওপৰৰ মানুহ তেখেতসকলে যদি এইটো এটা ভূমিকা লয় যে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কাম নকৰোঁ
এইটো কি হয় যেতিয়াই এটা এগ্ৰিমেণ্ট তেনেকুৱা কৰি যায় যে এই ছোৱালীজনী সেইটো ল'ৰাৰ লগত বিবাহ হ'ব বুলি কয় হুৱেন দে কাম অফ এজ, কিন্তু তাৰ আগতেই দেখা যায় যে তেওঁলোকে দে ষ্টাৰ্ট অলৰেডি লিভিং টুগেডাৰ। অশিক্ষিত মানুহখিনিয়ে যে আমিতো কোৰ্টত বিয়া পাতি আনিছোঁ, আৰু নহ'লে কেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হয় যে এইটো এইটো আমি বিবাহ পাতা নাই নহয়, আমি এটা এগ্ৰিমেণ্টহে কৰিছোঁ, হুৱেৰ এজ দ্য চিলড্ৰেন আৰ লিভিং টুগেডাৰ, আৰু পেৰেণ্টছে দেখাই দিব আমি বিবাহ পাতা নাই নহয়, আমি এইটো এটা এলিবাই হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে। Findings by the National Commission for Protection of Child Rights reveal that the prevalence of girl-child marriage in the age group between 15 to 19 years is significant in rural areas. However, there are certain states, including union territories, which have large pockets of child marriage within urban areas. Assam's figure stands at 93.4% in the rural areas and 6.6% in urban pockets. The theory is backed by the number of instances reported from Guwahati in the past few years. While in 2015, only one case was reported, in 2016 the numbers went up to 6, 12 in 2017, 16 in 2018, and 26 in 2019. However, the increase in growth is due to increase in the number of reports, while the trend has remained stagnant. গুৱাহাটীৰ যিখিনি কেছ সেইখিনি মেক্সিমাম কেছ মানে অৰ্গেনাইজ চাইল্ড মেৰিজ নহয়, যে মানে মাক বাপেকে জানে যে দুটাৰ বয়স কম, বিয়া পাতি দিব মানে তেওঁলোকে খুবেই আগ্ৰহী, তেনেকুৱা নহয়। তেওঁলোকে মানে কিছুমান চিটুৱেশ্যনক মানে কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ বা সমাজখনত মানে তেওঁলোকৰ সেয়া পজিশ্যনটো ঠিকে ৰাখিবলৈ বা ওচৰ চুবুৰীয়া কিছুমানে দিয়া দিহা পৰামৰ্শ, যিবোৰ ভুল দিহা পৰামৰ্শ, সেইবোৰৰ মানে ছাপোৰ্ট লৈ তেওঁলোকে এই কামবিলাক কৰিবলৈ যোৱা মানে আমি পাওঁ। কাৰণ বেছিভাগ কেছতে কি হয়, বাচ্ছা এটা আমি যে ৰিকভাৰ কৰোঁ জানিবলৈ দিয়ে যে মই নিজৰ ইচ্ছাৰে কৈছোঁ। তাৰ মাজত দুই এটা আছে য'ত নেকি মানে পেৰেণ্টছৰ জোৰ কৰি বিয়া দিবলৈ উলিয়াইছে। এই তেনেকুৱা এটা ৰিচেণ্ট কেছ আমাৰ এই ফটাশিল আমবাৰী আদিংগিৰি অঞ্চলৰ ফালেও আছিলে, য'ত মাকে ছোৱালীজনীক বিয়া দি দিবলৈ ওলাইছিলে। এনেকুৱা ধৰণৰ আছে কেছেছ, কিন্তু এই বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত থকা ভালপোৱা সম্পৰ্ক তেওঁলোকে মনে মনে ঘৰৰ পৰা আঁতৰি যায়। তাৰে পিছত সমাজৰ ভয়ত মাক দেউতাকে তেওঁলোকক বিয়া দিবলৈ মানে যেন বাধ্যত পৰিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা হয়। Social media also has a role to play when it comes to growing numbers of child marriages in Guwahati, says Sunita Chankakoti, chairperson of Assam State Commission for Protection of Child Rights, the body responsible for safeguarding child rights. We are also aware that child marriages take place in the city. So the reasons may be little different. Like if impact of social media has also been considered as one of the reasons, and also the families from below, from low economic group, they are also just want to give their daughters marriage in a very early age, and also lack of awareness is one of the reasons for which, as I have already mentioned, there are a number of cases of child marriage is increasing in the metropolitan cities. And another thing is reporting is very less, for which the intervention by the police is not possible. যিহেতু আইন এখন আছে, ডেফিনেটলি তাত শাস্তিও আছে। চ' আমি এতিয়া চাইল্ড মেৰিজ যিমানখিনি ৰিকভাৰ কৰিছোঁ, সেই কেছবোৰত কোনো ধৰণৰ মানে অফিচিয়েলি গোচৰ পঞ্জীয়ন হোৱা মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে মানে লক্ষ্যত পৰা নাই। আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কেছবিলাকৰ লগত যিবিলাক ইনভলভ, তেওঁলোকেও ধৰক তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো শাস্তিৰ সন্মুখীন বা আইনৰ আওতাত অহা নাই, যাৰ বাবে হয়তো তেওঁলোকৰ মাজত তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ কৰি যাবলৈ মানে ইচ্ছাটো কমি অহা নাই। তেওঁলোকে আৰু বেছি মানে উদ্গনিহে পাইছে, যেন একো নহয় কৰিলে। তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান থাকে ন, কিছুমান মানুহ যে মই কৰিছোঁ মোৰতো একো নহ'ল, সেই বস্তুটোৱে বাকীখিনি মানুহকো এটা কুপ্ৰভাৱ পেলায় বুলি মই ভাবিব পাৰোঁ। Child marriage is often used as a tool to traffic children to other parts of the country. According to the 2018 National Crime Records Bureau, Assam recorded 262 cases of human trafficking, and 164 of them were girls below 18 years age. 52 of the cases were of sexual exploitation for prostitution, whereas 64 of them were forced marriage. তেনেকুৱা ধৰণৰ কেছেছো আমি ৰিচেণ্টলি ৰিকভাৰ কৰিছোঁ।
এগৰাকী কিশোৰীক আপোনাৰ হাৰিয়ানালৈকে লৈ যাই থকা হৈছিলে বিয়া কৰাবলৈ। সেইটো খুব সফলতাৰে ৰেলৱে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে গুৱাহাটী ষ্টেচনত। কিশোৰীগৰাকী নগাঁও জিলাৰ আছিলে, কিন্তু আল্টিমেটলি ইনচিডেণ্ট আমি গুৱাহাটীত ধৰিব পাৰিছোঁ। ঠিক তেনেকৈ আৰু এগৰাকী কিশোৰী আছিলে ৰাজস্থানলৈকে লৈ যোৱাৰ মানে যোজা চলাই আছিলে, সেইটো আমি গম পাই লগে লগে আমি গুৱাহাটীতেই মেটাৰটো টেক আপ কৰিছোঁ। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে, নথকা নহয়। আৰু তেওঁলোকক বহুতখিনি মানে প্ৰলোভন দিয়ে, বিয়া পাতি লৈ যায়, এটা খুব মানে ধুনীয়া মানে লাইফৰ সপোন দেখুৱাই তেওঁলোকক লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰে। কিন্তু বাস্তৱত আমি সকলোৱে জানো যে তেনেকুৱা নহয়। আৰু সেইটোৰ কাৰণে চাইল্ডলাইনৰ ফালৰ পৰা যোৱা 4-5 বছৰৰ পৰা আমাৰ গুৱাহাটী ষ্টেচনত এটা ৰেলৱে চাইল্ডলাইন ইউনিটো আছে, যিটো ইউনিটে কণ্টিনিউৱাছলি প্ৰত্যেকখন ট্ৰেইনত যাতে সেনেকুৱা সন্দেহজনক কোনো কিশোৰক ভাৱে যে লৈ যাই থাকিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে একেৰাহে তেওঁলোকে এইটো চেকিং প্ৰক্ৰিয়া কৰি আছে। In order to prevent such practices, the Child Marriage Restraint Act was first framed in 1929. It was questioned and debated on several occasions, after which the Prohibition of Child Marriage Act 2006 came into force and was implemented on 1st November 2007. Violation of the law may lead to rigorous imprisonment up to 2 years, along with a penalty that may extend up to 1 lakh rupees. However, stringent action against the lawbreakers is yet to be seen. We must say that child marriage, those who are involved in child marriage, it may be the parents and it may be the relatives, even those who have attended the marriage. The priest who has performed the marriage also has to be booked. Even under Child Marriage Act, the persons who are directly or indirectly involved, maybe the owner of the 10th house, should also be booked. So there are provisions, but child marriage, so far child marriage is concerned, law has not been able to punish the offenders. If the marriage has been solemnized between the girl who is minor and the boy who is an adult, then when the both of them start living together, that will not be considered as legal marriage. Their relationship, the physical relationship, will be considered as rape, because a girl, underage girl, cannot, even if it is said that it is a consensual marriage, but an underage girl, a minor girl, cannot, she is not matured enough to give consent to the physical relationship with a male who is supposed to be her husband. So the husband has to be, if the husband is an adult, he also has to be booked under POCSO Act.